Hi everyone, hope you're doing good. Today we are going to discuss about direction sense. Okay, it is also topic from the reasoning. It's also very important and it's very easy also. So before we start, we have to know two terminologies. One is direction and one is distance or displacement. Okay, these two things are important because all the questions will be asked based on these two things only. So what is direction? So direction is the measurement of position of one object with respect to another object. Let's suppose there are two objects here. Okay, so what is the direction? This is object B, this is object A. What is the object B direction with respect to object A? Object A తో పోల్చుకుంటే object B ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో అని అడుగుతాడు. ఓకే, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అలాగే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైరెక్షన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, and the displacement is nothing but the minimum distance between starting point and end point. We already discussed in the time speed distance topic, right? So distance and displacement kindly similar but not exactly. Okay, so A నుంచి B కి the shortest distance or else minimum distance we call it as a displacement. Okay, or else if A కి నువ్వు ఎలాగ మూవ్ అయ్యి B కి వెళ్తే that is called distance. So these two things it's important to understand, then we can easily solve this direction based questions. Now there are two types of directions. One is main direction and second one is cardinal directions. Main directions are, we know, east, west, north and south, right? In the cardinal directions are the like there are eight along with the northeast, west, south. There are northeast, it existed between north and east, and northwest existed between north and west, and southwest and existed between south and west and southeast. So these are the main directions we have to remember. And also we have to understand the angles also. Let's suppose let's take this is east, this is west, this is north, south and this is north. So suppose if you start with 0 degrees here from the east, if you move the clockwise direction, then the immediate turn southeast, right? Southeast becomes 45 degrees and then south becomes 90 degrees and then 135 and then straight, that is west becomes 180 degrees, that is because exactly straight line to the east, and this is 225 280 and 325 and again 0 degrees becomes 360 degrees because it completed one complete cycle. So if you move the clockwise direction, what if you move the anti-clockwise direction, which means this way, so then it becomes 0 degrees and 45 degrees, this is northeast and this is north 90 degrees and northwest and west, southwest, south and southeast, and then east is 360 degrees. In this way you have to remember these angles also. Now see, so angle between east and north is like exactly 90 degrees, right? So but what about the angle between northeast and east? This is 45 degrees. What is east and west? It's 180 degrees. Like this you have to remember first. Okay, now along with this there are few important points you should remember, that is shadow, based on the shadow. Let's suppose there are four directions. So let's take there are four directions here, north, east, west, south, right? So let's suppose నేను ఈస్ట్ వైపు ఫేసింగ్ పెడితే this become my right, this become my left, correct? And the same way in south వైపు direction, south వైపు ఫేసింగ్ పెడితే, south వైపు నేను చూసినట్టయితే now this become right, this become left. The same way north వైపు నేను ఫేసింగ్ పెడితే this become right, this become left. And the west side పెడితే this is become right, this become left. Okay, right? Now tell me, in the east we know the sunrise will happens in the east side, right? If I facing at the east, right, my face is towards the east, then where will my shadow will fall? It should be on west side, right? This is shadow, this is my facing, then this is my shadow. The shadow should be fall on west side. See, if at the time of sunrise a man stands facing towards east, then his shadow towards the west, that means behind to him. And if I facing, let's suppose if I facing north during the sunrise, so let's suppose if ఇక్కడ sunrise వచ్చింది అనుకుందాం, ఓకే, బట్ ఆ టైంలో నేను నార్త్ సైడ్ ఫేసింగ్ పెడతాను, అప్పుడు నాకు షాడో ఎటు వైపు పడుతుంది, నా లెఫ్ట్కి పడుతుంది కదా, రైట్? సి, డ్యూరింగ్ ద సేమ్ సన్రైజ్ ద మ్యాన్ స్టాండ్స్ ఫేసింగ్ టువార్డ్స్ నార్త్ వైపు ఫేసింగ్ పెడితే డ్యూరింగ్ ది సన్రైజ్
దెన్ షాడో విల్ ఫాల్ టువార్డ్స్ హిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది. అదే నేను టువార్డ్స్ సౌత్లో పెడితే సన్ రైజ్ అయినప్పుడు టువార్డ్స్ సౌత్ ఫేసింగ్ పెడితే ద షాడో విల్ ఫాల్ ఆన్ టు మై రైట్. కరెక్ట్, నా రైట్ సైడ్లో షాడో పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సన్ రైజ్ టైమ్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద sunset. Now see, sunset ఎక్కడ అవుతుంది? వెస్ట్ సైడ్, రైట్? We know that sunset will be happen at the west side. Now if I facing towards the sunset during sunset, if I face towards the west during sunset, my shadow will fall on the east, right? At the sunset the shadow of an object is always to the east, and if a man standing towards north face during the sunset, the shadow will be fall towards east, right? Always east, so which means right side fall అవుతుంది. అలాగే నేను సౌత్ వైపు డ్యూరింగ్ సన్సెట్లో నేను సౌత్ వైపు ఫేసింగ్ పెడితే నా షాడో లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సి, క్వశ్చన్స్ అనేవి 3 టైప్లో అడగచ్చు. వన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్, లైక్ నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్నావా, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నావా, ఇలాగ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ బేసెస్ అడగచ్చు. సెకండ్ ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ డిస్టెన్స్. లెట్ సపోజ్ నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళావు, ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నావు, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నావు అని అడుగుతారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ అండ్ డిస్టెన్స్ రెండు కంబైన్డ్గా కూడా అడగచ్చు. ఓకే, సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సాల్వ్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. బిఫోర్ యూ సాల్వింగ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్షన్, సో జస్ట్ note it down all the directions. Okay, consider this is east, this is west, and this is south, and this is north. Now see, Shiva is starting from his house and goes 5 kilometers in the east. House దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడంట, 5 kilometers వెళ్ళాడంట. This consider 5 kilometers towards east ఇట్ సైడ్ కదా ఉంది. And now he turns to his left and goes 4 kilometers. So 4 kilometers వెళ్ళాడు, లెఫ్ట్ తిరిగాడు, 4 kilometers వెళ్ళాడంట. And finally he turns to his left and goes 5 kilometers. Okay, so now 5 kilometers వెళ్ళాడు. Now how far is from his house and in what direction అని అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, ఎంత ఫార్లో ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు. సో డైరెక్షన్ ఏంటి చెప్పండి? ఇది డైరెక్షన్, ఇట్ షుడ్ బి నార్త్, రైట్? అండ్ ఈ డైరెక్షన్ అంతా ఇట్ షుడ్ బి 4, దెన్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో 4 kilometers అండ్ నార్త్ సైడ్, నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అని చెప్తాం. So in this way you have to solve. So now next let's solve the second question. See, this is a different question. If southeast becomes north, then what will northeast becomes? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, southeast becomes north అంట, అంటే then what will northeast becomes అంటున్నాడు. Since southeast becomes north, then what is northeast becomes? ఎన్ని డిగ్రీస్ వెళ్ళింది చూడండి ఇక్కడ, 90 plus 45, it's 135 degrees. ఏ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది, రైట్? సో దెన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆల్సో విల్ మూవ్ హౌ మచ్, 135 degrees, రైట్? సో 135 degrees means it will become west. If you move 135 degrees, it will stay here 135 degrees in the same anti clockwise direction. Then northwest becomes west. Right, in this way you have to note the direction first of all, and then you can solve easily. Now see, ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే డైరెక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్ చేసుకోండి. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. ఏ గర్ల్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువార్డ్స్ నార్త్ వైపు అంట, ఫేసింగ్ ఉందంట. ఓకే, షీ టర్న్స్ 180 degrees. ఫేసింగ్ ఏమో ఎలాగుంది, బట్ 180 degrees టర్న్ అయింది. సో లెట్ సపోజ్ ఫేసింగ్ ఇక్కడ ఉంటే, ఐ టేక్ రెడ్ పెన్. సో లెట్స్ టేక్ ఫేసింగ్ ఎలాగుంటే 180 degrees. 180 degrees మీన్స్ ఇన్ దిస్, రైట్? సో 180 degrees టర్న్ అయింది ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దిస్ వన్, రైట్? రివర్స్. This is 180. And then 225 degrees in clockwise direction. Next time అయింది 225 degrees. 180 plus 45, which 225, right? 225 degrees in clockwise direction. This is clockwise direction. Now which direction she is facing? The direction she is facing is northeast. Okay, ఫస్ట్ నార్త్ ఫేసింగ్లో ఉంది, 180 degrees చేస్తే తను సౌత్ ఫేసింగ్లో ఉన్నట్టు. అండ్ దెన్ సౌత్ ఫేసింగ్ నుంచి 225 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే సీ ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఈస్ట్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. నౌ సీ,
A person walks toward his house at 7 a.m. ఓకే, ఆ హౌస్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో మనకు తెలీదు, బట్ హౌస్ వైపు నడుస్తున్నాను అనుకుందాం. 7 a.m. అబ్జర్వ్స్ హిస్ షాడో టు హిస్ రైట్. In which direction he is walking? Now tell me, 7 a.m. is the sunrise time, right, or sunset time? Sunrise time. సో సన్ రైజ్ టైంలోని ఈస్ట్ వైపు ఫేసింగ్లో వెళ్తే నాకు షాడో వెస్ట్ సైడ్లో పడుతుంది, రైట్ బ్యాక్ సైడ్లో పడుతుంది. అదే నేను నార్త్ సైడ్లో పడితే నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది షాడో. అదే సౌత్ డైరెక్షన్ అడితే నార్త్ సైడ్లోకి వెళ్తే నాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో పడుతుంది. అదే సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినట్టయితే నాకు రైట్ సైడ్లో పడుతుంది. నవ్ ఇన్ ద 7 a.m. మార్నింగ్ టైంలో ఓకే సన్ రైజ్ ఎక్కడ ఉందో అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అనుకుందాం, రైట్. ఇప్పుడు నాకు సన్ రైజ్ నాకు రైట్ సైడ్లో పడుతుందంట. రైట్ సైడ్లో పడాలంటే నేను ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి? ఇట్ షుడ్ బి సౌత్ డైరెక్షన్, రైట్. సో సింపుల్. సో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ వాకింగ్? ఇన్ సౌత్ డైరెక్షన్ ఈజ్ వాకింగ్. One morning, let's move to the next question. One morning, just after sunrise, Kiran, while going to school, met Sam at Boring Road crossing. Okay, at Boring Road cross దగ్గర one morning ఏమో కిరణ్ స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు శామ్ని మీట్ అయ్యాడంట. సో శామ్ షాడో వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ ఆఫ్ కిరణ్. సో ఇద్దరు మీట్ అయితే దే షుడ్ బి ఎ ఫేస్ ఈచ్ అదర్. ఒకరికొకరు ఫేసింగ్ పెట్టుకుంటారు అంతే కదా. సో ఇలా ఫేసింగ్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు శ్యామ్ షాడో అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ ఆఫ్ కిరణ్ అంట. కిరణ్కి రైట్ సైడ్లో పడుతుందంట. ఇఫ్ దే వేర్ ఫేస్ టు ఫేస్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ వాజ్ కిరణ్ ఫేసింగ్ అంటున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ సపోజ్ టేక్ శ్యామ్ షాడో అనేది కిరణ్కి రైట్ సైడ్లో పడుతుంది. అంటే కిరణ్ రైట్ సైడ్లో పడాలంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, దిస్ ఈజ్ వెస్ట్, దిస్ ఈజ్ నార్త్, దిస్ ఈజ్ సౌత్. నాకు కిరణ్కి రైట్ సైడ్లో షాడో పడాలి అంటే he should move to the south side, right, which means Sam should be move to north direction. This is Kiran. అప్పుడే కదా ఇతని షాడో ఇతనికి లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది, విచ్ మీన్స్ కిరణ్స్కి రైట్ సైడ్లో పడినట్టు ఇన్ ద సన్ రైజ్ టైంలో. సో నా కిరణ్స్ ఫేసింగ్ ఏంటి? సౌత్. అంతే ఆన్సర్. విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ కిరణ్ ఈస్ ఫేసింగ్? సింపుల్, సౌత్. ఆన్సర్ ఈస్ సౌత్. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. See, Suresh starting from his house goes 4 kilometers in east and he turns to right and goes 3 kilometers. What minimum distance will he cover by his come back to his house? Let's see. ఇది హౌస్ అనుకుందాం. హౌస్ నుంచి హిస్ 4 kilometers ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాడు. ఆల్వేస్ జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ డైరెక్షన్స్ వేసుకోండి. సో ఈస్ట్ వైపు వెళ్తే ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 4 kilometers. అండ్ దెన్ హీ టర్న్స్ టు హిస్ రైట్ సైడ్ అంటే సౌత్ డైరెక్షన్కి కదా, 3 kilometers వెళ్ళాడు. And what minimum distance he should cover come back to the house? So this is 7 kilometers వెళ్ళాడు. But if he wants to come back in shortest way, this is the displacement, right? House, okay, is school అనుకోండి. School కి house కి ఇది displacement, right? See, we heard about the Pythagoras theorem. So displacement problem solve చేయాలంటే we have to know the Pythagoras theorem. Let's take this is A, B and C. Okay, AB square plus BC square is equal to AC square. This is Pythagoras theorem, just remember. Now shortest distance కావాలంటే నాకు స్కూల్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి. సో నాకు ఇది కావాలంటే దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ x అనుకోండి, డిస్టెన్స్ అనుకోండి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 square plus 3 square, which is equal to distance square is equal to, which means 9 plus 16, which is equal to 25. Distance square is equal to, so distance is equal to root over 25, which is equal to 5 kilometers. So shortest distance anta 5 kilometers. Instead of walking 4 and 3 7, you can go in 5 kilometers from the school to house. This is the shortest distance. So shortest distance find out cheyalante you have to find the displacement. For that you have to know the Pythagoras theorem. Now let's solve the next question. క్వశ్చన్ చూసి భయపడకొద్ది, క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 3 lines ఉన్నాయంటే దాని అర్థం కష్టంగా ఉంటుందని కాదు. ఏ పర్సన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. లెట్స్ సపోజ్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ వేసుకోండి. అండ్ ట్రావెల్స్ 3 kilometers ఈస్ట్ వర్డ్ టు బి. ఇది ఏ అనుకోండి. ఏ నుంచి 3 kilometers బీకి వెళ్ళాడు. అండ్ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్స్ థ్రైస్ దట్ డిస్టెన్స్ టు సి. సికి వెళ్ళాడు, బట్ 3 times అంటున్నాడు. 3 times which means 3 into 3, right? 9.
Now and again he turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B. He turns left anta, left turn అయ్యాడంట. సో లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యాడు అండ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఎంత అంట 5 టైమ్స్ అంట. ఏకి బీకి పోల్చుకొని 5 టైమ్స్ అంట, అంటే 3 5 15 టైమ్స్. నౌ రీచ్ డిస్టెన్స్ డి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్ డి. నౌ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్? దిస్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఈ డిస్టెన్స్ తెలియాలంటే నాకేం తెలియాలి? I have to know this distance and this distance, right? This distance is 9. If you subtract 15 minus 3, then this distance becomes 12. అంతే కదా. సో నా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సాల్వ్. నాకు ఏం కావాలి? ఏడీ స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఏడీ స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే 12 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 144 ప్లస్ 81 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 225. సో ఏడీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 225, దెన్ ఏడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 225 which is equal to 15 square, right? 15. That's all. So answer is this shortest distance is 15 kilometers. In this way you have to solve. Now the mostly questions the directional displacement based questions adagachu. So the e questions ela solve cheyalo chuddam. See, starting from let's suppose a man starting from point x నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ వాక్డ్ 15 kilometers towards west. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, ఒక ఎక్స్ అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాడు. ఎన్ని కిలోమీటర్లో? 15 meters. ఓకే, సో దెన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఇటు కిందకి కదా. నేను వెస్ట్ వైపు ఫేసింగ్ వేస్తే నాకు డౌన్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ నాకు లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఈ వాక్ 20 meters. దెన్ హీ టర్న్స్ అగైన్ లెఫ్ట్ ఈస్ అండ్ వాక్డ్ ఫర్ 15 meters. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్ టు రైట్ అండ్ వాక్డ్ ఫర్ 12 meters. How far from in which direction is now giant from x? This is point from x, right? సో ఈ ఎక్స్ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, అలాగే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడో చూడాలి. దిస్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్. సో నా సి దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇక్కడ 20 ఉన్నట్టయితే ఇది కూడా 20 కదా. సో నా డిస్టెన్స్ బికమ్స్ 20 + 12 32 meters, కరెక్ట్? నా విచ్ డైరెక్షన్, తన ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు? సో డైరెక్షన్ ఈస్ టువార్డ్స్ ద సౌత్, రైట్? ఈ డౌన్ డైరెక్షన్ ఏంటి? సౌత్. సో అండ్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ సౌత్. So this is the way you have to solve. Displacement is distance is 32 meters and south direction. And ఇందులో కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. లైక్ ఓకే, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఒక పారాగ్రాఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ దట్ పారాగ్రాఫ్. సి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఈజీ. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మన అదృష్టవంతులు కొద్దిగా. సి హౌ టు సాల్వ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. And first of all make the note east, west, north and south. So first of all solve this. A 7% A and G and A through G అంటే A కి G కి మధ్య 7% ఉన్నారు. A and G, A B C D E F G, right? 7%. And sitting at some distance from each other. వాళ్ళందరూ కొంత డిస్టెన్స్ లో కూర్చున్నారంట. Now A is sitting 2 meters north to B. Let's take B కి A అనేది పైకి, నార్త్ అంటే పైకి కదా, 2 meters డిస్టెన్స్ లో కూర్చున్నాడంట ఏ అనేవాడు నార్త్ సైడ్ కి. అండ్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ 3 meters వెస్ట్ టు సి. హూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? బి. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ సిట్టింగ్ 3 meters వెస్ట్ టు సి. ఇది వెస్ట్ అనుకుంటే నాకు సి అనేవాడు ఈస్ట్ అనే కదా ఉంటాడు. సో నా సికి వెస్ట్లో ఎవడున్నాడు? బి అనే 3 meters వెస్ట్లో కూర్చున్నట్టు. నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ 4 meters టు నార్త్, 4 meters నార్త్ టు డి, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ సి అనేవాడు 4 meters నార్త్లో ఉన్నాడు అంటే డీతో పోల్చుకుంటే. సో డి ఇక్కడ ఉంటే సి అనేవాడు నార్త్లో ఉన్నట్టు అండ్ 4 metersలో ఉన్నాడు. నౌ డి, హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ 6 meters ఈస్ట్ టు ఈ అంటే డి అనేవాడు ఈకి 6 meters ఈస్ట్లో ఉన్నాడంట. డి ఈజ్ సిట్టింగ్ 6 meters ఈస్ట్ టు డి ఈ, రైట్? విచ్ మీన్స్ డి అనేవాడు ఈలో కూర్చుంటే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 6 meters, కరెక్ట్? అండ్
ఈజ్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ అండ్ జీ, ఎఫ్కి జీకి కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఈ అనేవాడు కూర్చున్నాడంట. అయితే ఎఫ్ మరి ఎలా కూర్చున్నాడో మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ పూర్తి చేయండి. సో జీ ఈజ్ సిట్టింగ్ 8 meters సౌత్ ఆఫ్ ఎఫ్. జీ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఎఫ్కి జీ అనేవాడు 8 meters సౌత్లో కూర్చున్నాడంట. సో దిస్ ఈజ్ 8 meters. సో నౌ ఈ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద మిడిల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ జీ. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ దే gave, right? So this is the direction they give. Now let's solve the question. First question is, what is the shortest distance between C and G? C and G ఎక్కడ ఉంది చూడండి. This is G, this is C, right? Right? So exactly it will be like a middle point. At the diagram allegation it should be middle point, which means this becomes 3. If F and G total 8 అయితే E అనేది కరెక్ట్ మిడిల్ లో ఉంది, which means this will be 4, right? Now after you apply Pythagoras ఇక్కడ 2 times apply చేయాలి. If it is 3 then total 6 అయితే ఇది కూడా 3 అవుతుంది కదా. 3 4 3 4 ఒకదానికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో Pythagoras అప్లై చేస్తే, సో Pythagoras always correlate 3 4 and 5. If you see 3 and 4 on the adjacent side, 5 is the hypotenuse then. So then you will get 5 here and you will also 5 here. Or else you can solve it. Say both. Now G ki C ki shortest distance anta 5 plus 5 is the 10 meters. So answer is 10 meters. The shortest distance is 10 meters. And what is the next question? What is the direction of F with respect to B? B తో పోల్చుకుంటే F యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. సో ఎఫ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నట్టు వెస్ట్ డైరెక్షన్, రైట్? బీకి ఎఫ్ అనేవాడు వెస్ట్లో ఉన్నాడు, సో వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డైరెక్షన్స్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, అయితే యాంగిల్ బేస్డ్ అడగచ్చు, లేదా డైరెక్షన్ బేస్డ్ అడగచ్చు, లేదా డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బేస్డ్ అడగచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డైరెక్షన్ సెన్స్. థ్యాంక్ యూ all of you.